Buonasera a tutti, bentrovati anche da parte mia. Sono molto felice di aprire questo secondo corso del ciclo Cultura e Salute, che quest'anno, come ha detto il professor Pedrazzini, è dedicato monograficamente alla musica, che tra l'altro è l'arte che ha più documentazione scientifica a disposizione. Il corpus delle evidenze della musica supera di gran lunga quello delle altre arti. Quello che l'anno scorso era un trio, oggi è un quartetto, un magico quartetto. Ha già ringraziato il professor Pedrazzini e io in particolare volevo ringraziare proprio l'USI per aver creduto in questo progetto. Senza di voi non avremmo potuto immaginare di operare. Ovviamente Fondazione IPSA, Città di Lugano con l'AC e anche il Conservatorio, grazie professor Renner, e di averci dato questo supporto. Il format è cambiato rispetto, questa è la lettura che poi seguirà questa piccola presentazione, vi presenterò la relatrice e più tardi vi presenterò i due discussant che saranno con me dopo la relazione della professoressa Hanser. Ecco, dicevo che il format è cambiato rispetto allo scorso anno e il motivo principale è che gli speaker sono presenti in carne e ossa. L'anno scorso non erano presenti, avevamo dei semplici video. E quello che potrei dirvi è che ogni lezione avrà una lectio magistralis da parte di un esponente di punta della materia. Qui vedete i titoli dei diversi appuntamenti. A questa introduzione seguirà la testimonianza di un altro esperto della materia che noi abbiamo chiamato testimonial, che parlerà della sua esperienza sul campo, quindi la teoria e più la pratica di questo binomio dei due relatori. E poi seguirà un dibattito in cui di volta in volta saranno coinvolti professori della USI, professori di medicina. Oggi avremo invece due discussant perché la struttura del primo incontro è un po' diversa da quella che seguirà successivamente. Allora, adesso ho il piacere di presentarvi la nostra relatrice, la professoressa Suzanne Hanser, che terrà questa relazione sullo stato dell'arte e della musica in medicina. Grazie per aver messo in italiano il titolo della presentazione. Allora, la professoressa Hanser è presidente dell'Associazione Internazionale per la Musica e la Medicina e past president sia della Federazione Mondiale di Musicoterapia che dell'Associazione Nazionale di Musicoterapia. È presidente emerita e professoressa del Dipartimento di Musicoterapia del Berklee College of Music di Boston. È autrice di libri di grande successo come The New Music Therapist Handbook e Integrative Health Through Music Therapy, che oltretutto so che sono utilizzati molto spesso come libri di testo per i corsi di musicoterapia anche in università italiane. Ha ricevuto numerosi premi e onorificenze, è difficile elencarli tutti, cito solo il Lifetime Achievement Award dell'American Music Therapy Association. Come ricercatrice ha condotto molti studi clinici sull'impatto della musica in vari campi della medicina, quindi in ostetricia, in oncologia, in ematologia, in geriatria, in riabilitazione e anche in medicina di famiglia. Quindi siamo davvero molto onorati della sua partecipazione, professoressa Hanser. Le cedo la parola, le do la scena. Grazie, grazie ancora. È un piacere parlare a tutti voi in questa lezione così speciale. Grazie per avermi invitata in questa meravigliosa città. Thank you so much. Thank you for smiling at my meager Italian. But I must thank Dr. Grossi, Dr. Raglio,
the organizers, the distinguished faculty, the folks who have come here today to learn about the state of the art of music and medicine. I hope you will not be disappointed. This is the most challenging question that I have attempted to answer in a long time. It is met by the challenge of those of you who are students at this fine institution who must study with your computers and your books when this magnificent nature surrounds you. I don't know how you can be productive here, but I wish I could study in such a place. And so my challenge is one to describe the many moments of connection between music and medicine. And today, rather than focusing on the research and the data, you can read articles and books and many publications that have been published recently. But I want to today connect you with the people, the individuals who bring music to people in need, people who are suffering, people who may be in pain or are anxious, people who may be hospitalized, like this young boy. And I do want to call your attention to extensive data, in fact, systematic reviews of the literature, especially in fields like oncology, where there have been many outcomes that have been researched. And you see here some of those: decreases in anxiety and pain and depression, and increases in state of mind, self-esteem, quality of life. The limitations, however, are that there are many fine studies, and yet there are also studies that have methodological problems. And so when we look systematically at the literature, we don't really have a clear picture of what these effects are due to and who is affected most by music. In another example where there's a great deal of literature, in geriatrics, we see again outcomes like all sorts of behavioral and psychiatric symptoms, especially in individuals who have dementia. We do see that music interventions, and we generally call them music-based interventions, are feasible. They lead to improved self-esteem and quality of life, but the literature lacks details, definition. There are so many different approaches to using music that all of these recent reviews that you see here, in addition to Cochrane reviews of the highest caliber research, are not really able to tell a clear story. And as you can imagine, that complexity is due to many factors. First of all, there may be a qualified and well-trained music therapist providing the intervention, or there may be what we call music medicine, medical practitioners who often use music listening or specific pieces of music to help people who are in pain or anxious or undergoing medical procedures. That's music medicine. Very different approach to the intervention. And who is the person providing this music? Is this a trained person, a therapist, medical staff? That will determine the outcome. The protocols. Unfortunately, and in fact, Dr. Rallio, in an honor to have you recommend me today, Dr. Rallio, in your review of Parkinson's and music-based interventions, you point out how it's very difficult to look across the various interventions and have enough information to actually determine what is going on
with this music? How are people experiencing it? There isn't much detail on the music, the clinician, or the procedure. The methodology can be constructivist, interpretivist. It can be many different types of research design. And there could be a control group, a randomized clinical trial, or there can be a lot of qualitative information. And these results mix together to form a very complex picture of whether music-based interventions are really making a difference in a person's life. We have different measures, different ways to assess these changes. We have standardized measures, we have biological measures, physiological, psychological, even spiritual outcomes. These are all very different, and each study may use a collection that is quite diverse. And of course, everyone responds individually to music. The music that I love may be the music you hate. The music of your culture and the music you grew up with is very different than the music that I grew up with. And so we have cultural differences, and in the research we have little description often in a randomized control trial as to what is happening with the individuals and their connection to this music. Is this personalized? And you see Dr. Ralio's colleagues there in that citation. Dr. Ralio is helping us by developing something he calls the global music approach to dementia, the GMAD, to help us systematize what it is we're doing with music so that there can be a standardization to enable us to systematically review the research and come up with some strong conclusions. You also see there by Drs. Robb, Carpenter, and Burns reporting guidelines. These were written well over 10 years ago, actually almost 12 years ago, and yet reporting is not according to their guidelines in most of the published studies. So I'm going to focus today on some of the faces of the people who have been influenced by music. And you will see here Stanford, Dana-Farber Cancer Institute, Boston Medical Center, Damron Hospital, Massachusetts General and Brigham Hospitals. I'll present just a sampling and hope that I'll inspire you to look at the literature. And I've organized the faces that I will share with you into some categories, like meaning. When someone is suffering, how do you make meaning of the pain? Well, Brad worked with a music therapist at Dana-Farber Cancer Institute. He was an accountant, and he came in weekly for the blood draws to determine whether he was cancer-free or whether his cancer had returned. Life or death, determined by the numbers. And he came into the clinic, and the medical staff said, "Let's look at your numbers, Brad." They might not even say, "How are you today, Brad? What's happening in your life?" Brad, the numbers. That was what, of course, determined his fate. So he decided to turn his numbers into something very meaningful, and he produced this video. I will show you just a sample.
goes on to do the same thing with his platelet count, his red blood cells. I hope you can appreciate the creativity that he used to transform the experience of having a chronic, devastating, severe diagnosis of cancer. And he looked forward to a lab report so he could add another note using an algorithm that his music therapist put together to translate the lab report into the music that you heard. So it's not just Brad's story. I have been able to do some research in cancer and really find some very interesting results. But again, I'll share with you a story. This is Nancy, and she participated in my research. Nancy Lab is tuning out her breast cancer and tuning into music. I have had my cancer for 14 years now, and I have gone through almost every single chemotherapy that's available. A few months ago, Nancy enrolled in a study at the Zakim Center for Integrative Therapeutics, looking at the benefits of music therapy on the quality of life of breast cancer patients. Two particular notes that you play were on each side of me, and I was between them, and I felt all alone in a very big space. I think music is something we all take for granted. Music can give them a way to relax. It can give them a distraction from pain. It can offer them something to enhance the quality of their lives. As part of the study, patients get to make music, empowering them to take control of both their mind and their body. So that's Nancy. And another woman that I worked with on a study for people with metastatic breast cancer said, I've been looking for a tool to use as an antidote for pain and tension. Music is a wonderful choice. It makes me feel more secure and optimistic. I truly believe it will help me. So, music is also unique and universal at the same time. That's an interesting juxtaposition, isn't it? So I'll share with you some of the people who participated in a mixed method study, looking at actually massage therapy versus music therapy versus usual care. And this was a randomized controlled trial. But the real story is in the creation of songs by some of the participants in this research. This woman had sickle cell disease, really devastating condition, causing episodes of extreme pain that are very difficult to get under control. And she would be admitted to the hospital just to find a way to alleviate this pain. She was there for more than a month to look for something. And the music therapist met with her and interviewed her about how can she get up every morning knowing she has this horrible, serious illness. She doesn't know when she can get her pain under control, when the next episode will be. And I'll play an excerpt from a song that she created with the music therapist. Oops. As if I only had today. I keep strong when life throws hard
my way. No fear, no pain can keep me down. I will get up when life wants to push me down. I will get up. I will get up, the name of her song, making meaning and reminding her of the hope that she has every day when she gets up. Here is another participant in our research. This gentleman came in with swelling throughout his body. And again, they could not determine the cause. He was undergoing test after test, and he just had no idea how long he would be in the hospital, what the diagnosis might be, how serious the diagnosis might be. He created this song, and we found a guitar for him. He played guitar, and so you'll hear him singing and playing. My life right now is pretty much on hold. My time is spent waiting to heal. I feel stuck on an island, watching others sail by, their lives moving forward, while mine is still standing by. Trying to find the music within the noise, the eye within the storm, a calm inside the tension, the peace inside the war. Trying to find the music within the noise, the eye within the storm, a calm inside the tension, the peace inside the war. This is how this gentleman felt. These images, the music, was a way for him to make sense of a senseless, challenging time in his life. I think it's really the finest form of existential therapy, if you know what that means. A real search for meaning. Why? Why do I have this awful disease? What is going on with me? And so in our results, we not only looked at the standardized measures, but we asked people what they experienced in music therapy. And you see here some quotations. The music therapy was good for my pain. It eased my pain. Maybe it didn't lower my pain, but the music made me forget about the pain for a while. Qualitative differences with the music. Maybe it didn't come out on the standardized assessments of pain, but for this person, it made me forget, and that was a big effect. My pain levels themselves did not change much, but I did notice the throbbing nature of my pain improved and became less noticeable during the music therapy sessions. The music therapy sessions helped me focus away from my pain. So this is very important to understand some of the mechanisms. What is going on with music? It may not be what we're looking for, the exact amount of pain, but qualitative differences, the throbbing nature changed. We can explain this a bit, and I won't go through the details, but wanted to introduce you to this body self neuromatrix. It's a theory of pain, and it talks about all of the ways, the cognitive areas, sensory, emotion related, the perception of pain, action programs, stress regulation, all of these things determine a person's perception of pain. So when music can focus and can help people
change their mood and brings up memories and images. All of these things will affect the perception of pain. We're kind of infusing the brain with music rather than the pain stimulus. And I do want to acknowledge my incredible team at Boston Medical Center there for their work. And now, at the beginning of life, another application. This in music, in labor and delivery, where the subjects were their own controls because of all of the individual differences in a given labor. Each of the participants in our research had 10 contractions with music that they had previously practiced with, and 5 without. 10 contractions with music, 5 without, throughout their labor. And we took behavioral observations and identified tense body versus relaxation. Hard to observe relaxation, but we could definitely observe pain, requests for medication, tension, shifts in body in the bed. And we used some prepared childbirth methods, these breathing techniques where the graph you see is the breath. So inhalation, exhalations, all along that graph there. And you'll see how the music provided a useful stimulus. Here's an example. The birth of the cool, appropriate enough for a birth study. And you can perhaps envision how this very rhythmic music And in a pilot study of 7 participants, every person, every woman had fewer pain-related responses when the music was playing during those particular contractions. So seminal work done many years ago, but one of the first studies of music in labor and delivery. And as you see, there was less pain during the music. Music and music therapists were helpful, and it served as an auditory focal point, a way to focus on the music. Let that music grab your attention. And of course, the outcome was the birth of the baby. A popular choice for the birth. Soothing sensations. Another study, this one with depressed older adults. And in this randomized control trial, it was a psychoeducational intervention, 8 music listening techniques where individuals learned these techniques. It was a randomized control trial, and in one case, one condition, I did a home visit and worked with these older adults to identify music that was meaningful to them and taught them various techniques for relaxing mind, body, and spirit. And the second condition, they never met me. It was probably one of the first telehealth interventions for music therapy. Only telephone call from me. Never met me. Once a week we talked. We discussed the music, and look what happened. The circles are the music therapy interventions, both of them, pre, mid, post-test, and then follow-up 9 months later. Even whopping changes that surpassed the post-test for those who self-administered this via telephone call a week. And this is the geriatric depression scale. Massive changes that were actually clinically significant, as opposed to the control group with the triangles that remained pretty much constant.
And not only maintenance of gains, but actually continued to improve after the study ended. Statistical differences between the groups, clinically significant changes, such that this group resembled a non-depressed sample of elders by the end of the treatment period, and maintenance of gains. So a very conclusive study that has been replicated in many different populations. But let's see something different, interpersonal interaction. And this with a gentleman who has dementia and also depression. See if you can see any changes through this session. Yeah, maybe like this. Huh? Use your hand. That's it. Also keep your. Yeah. Also your hand. And as well. You can do He's whatever very you want. interested, is he? Okay. Maybe we can start with circles. Here it is now. Fast forward a bit. One, two, 3, 4. See any changes? This is called entrainment. It's actually a typical technique for music therapists using the ISO principle, matching the mood, not starting with something very loud and fast, but matching his mood and slowly bringing him along. So how is it possible that someone with advanced dementia and someone as depressed as this gentleman could actually respond to music? Many anecdotal examples, but now we have some neurological evidence in this study by Jacobson, where there's no overlap, virtually no overlap between the areas that are degenerating in a disease like Alzheimer's and the neural network, the network in the brain critical for long-term musical memory and coding. And you see the areas there, pre-supplementary motor area and the caudate anterior cingulate gyrus. These are the scans. The music memory region of interest. And you see there that gray matter atrophy, those red areas, are nowhere near the musical memory region of interest. Here's the hypometabolism in a PET scan. So this is rather interesting to see how it is that people with neurological conditions that are very advanced can still be so responsive to music. You'll hear more of that, I'm sure, this week with Dr. Ralios' presentation. Finally, C for connection. And in a recent study that we did during the pandemic, we worked with older adults who were very
well, lonely. They reported that they were lonely, they were healthy, they lived in the community, and we had them, through telehealth, connect with a music therapist weekly and do some of the same interventions to listen to their favorite meaningful music and to reflect on the experience. And you see here a quotation from one of our participants. Pavarotti sang to me so beautifully tonight with note piscatore. Oh, I don't know if I said that right. His voice sounded as though he was my companion, perhaps a lover who stood with me, singing to me, hugging me, and protecting me. Life is so much better with a companion who sings so beautifully, even if he is singing to the entire world at the same time. He certainly transforms my world with such beauty. Now to sleep. The morning is fast approaching. Connection. Ah, of course. And music can be a celebration of life. I must show you a final excerpt from Massachusetts General and the Brigham. And this young woman created this video for her music therapist, a very different intervention. She'd always wanted to learn to play the ukulele. And here she is in the infusion area getting chemotherapy. Recording. I didn't think chemotherapy was supposed to be such fun. Transforming the experience of illness, of medicine. There's music in the air, music all around us. The world is full of it, and you simply take as much as you require. I hope in your lives you will take more than you require of this marvelous thing called music. And I hope I've inspired you to add music to your life, as well as to people you love who are in need of music, peace, comfort, and love. Thank you so much. Penso di interpretare le vostre sensazioni ringraziando tantissimo la professoressa Hanser di questa splendida relazione, per questo connubio che è riuscita a creare tra scienza e umanità.
quello che ogni tanto ci manca, ci si dimentica di questa componente. Grazie ancora, Suzanne. Bene, ora abbiamo un piccolo intermezzo, perché intervallo richiama qualcosa di a volte sgradevole, quindi invece è un intermezzo molto gradito, curato dal Conservatorio di Lugano, e ringrazio a questo proposito Francesco Bossaglia che ha selezionato questi brani. Si tratta di musica non convenzionale, quindi è stata una scelta anche per le caratteristiche di questa sala che si prestano di meno ad altri tipi di musica, e spero che sia molto gradita. Abbiamo 2 musicisti del Conservatorio di Lugano, Leonardo Tirindelli al vibrafono, prego, e Danilo Gervasoni all'elettronica. Eseguiranno un brano di Bruce Hamilton, si chiama Interzone per vibrafono e tape. Prego.
chiaro che la ricerca musicale sta andando avanti, noi magari non seguiamo queste cose, però è giusto che il Conservatorio proponga anche dei brani che non sono convenzionali, perché dobbiamo guardare alla contemporaneità e al futuro. Quindi grazie dell'opportunità. Ora abbiamo il momento del dibattito, il momento della discussione a seguito della relazione della nostra ospite. Abbiamo due personalità, una per l'ambito musicale e di comunicazione, che è il professor Bellorini, e uno per l'ambito medico, che è il professor Robbiani, che inviterei a sedersi qui vicino a me. Iniziamo dalla parte musico-comunicativa col professor Bellorini. È un musicista e letterato contemporaneamente e insegna presso l'USI una materia affascinante, storia della poesia per musica. È anche docente presso il Conservatorio Verdi di Milano, dove ha condotto i suoi studi musicali. Suona diversi strumenti, clavicembalo, piano e forse altro anche, ma non me l'ha detto. Solo questi e basta. Solo è anche compositore, musicologo, e conduce delle ricerche molto interessanti nel campo delle relazioni tra la storia della letteratura italiana e la storia della musica. È autore anche di numerosi saggi, quindi professor Bellorini, siamo lieti di averla qui con noi. Inizierei, poi presenterò in seguito il professor Robbiani, do la parola al professor Bellorini se vuole intervenire liberamente su quello che questa relazione della professoressa le ha, come dire, ispirato o stimolato. Prego. Certo, buonasera. Sicuramente l'impatto è stato molto forte, anche emotivamente proprio. Una grande emozione. Abbiamo fatto un bellissimo viaggio nel presente di questo rapporto che andiamo a discutere in questo bellissimo ciclo, e ringrazio di essere stato invitato in questa sede. La passeggiata nel presente io la accompagnerò con una piccola passeggiata nel passato, che è ciò che maggiormente caratterizza il mio orizzonte di studi. Cercherò naturalmente di non rendere questa breve passeggiata nel passato troppo pesante, troppo impegnativa. Ma soprattutto vorrei iniziare dicendo che l'invito a partecipare a questa conversazione di apertura mi ha costretto a una riflessione molto impegnativa, perché milito nel mondo dell'arte dei suoni come musicista e come musicologo, e oggi tutto questo mi costringe a pormi una domanda che potrebbe mettere in discussione tutta la mia vita professionale. E la domanda è molto pesante: a cosa serve la musica? Oggi è pressoché universalmente condiviso, ma soprattutto direi interiorizzato, forse anche in modo un po' troppo irreversibile, che le implicazioni estetiche bastino da sole. La musica è ars gratia artis, ha diritto di esistere indipendentemente da qualsiasi sua altra possibile funzione. È sufficiente che sia bella e sull'idea di bellezza viene giudicata. A causa di questa nostra percezione però del fatto artistico, e musicale in particolare, sembra evidente che si sia irreversibilmente persa la possibilità di dare altre risposte a questa domanda. E risposte che invece si sono date in passato, quando si riteneva per esempio che la musica avesse la funzione di educare, di irrobustire gli animi, oppure di indebolirli, di portare messaggi di verità ma anche di menzogna, di incitare al coraggio, di orientare verso Dio, verso il soprannaturale, o di ancorare al contrario ai piaceri terreni. Non voglio appesantire il mio intervento con invadenti excursus storici, ma possiamo almeno ricordare che nel mondo antico l'idea dell'arte in generale, della musica in particolare, come strumento e mezzo, prevaleva nettamente sull'estetica. Pseudo Plutarco nel suo De Musica, siamo a 2000 anni fa, ci parla di Omero dicendo che cercava nella musica un aiuto nei momenti più problematici della sua vita, quelli dei banchetti, lui diceva. Quando l'effetto eccitante del vino inizia a farsi sentire, la musica combatte e calma questo effetto, riportando corpo e spirito nel dritto cammino. La musica dunque è uno strumento, è un mezzo per ottenere un risultato, e nell'antichità è
inoltre prevalente anche l'implicazione etica, l'idea che la musica vada somministrata con estrema attenzione per gli effetti che può provocare. E qui ci avviciniamo molto, essendo in grado di influenzare potentemente gli stati d'animo. Potremmo ricordare per esempio un episodio biblico. Nel primo libro di Samuele si dice che la cetra di Davide aveva il potere di calmare Saul e di allontanare da lui lo spirito malvagio. Platone poi naturalmente esprime molto bene tutte queste dottrine etiche, mentre Aristotele, pur non rifiutandole, inizia ad ammettere un po' che la musica abbia proprietà ricreative, autonome. Possiamo fare o ascoltare musica nei tempi di ozio, di riposo. E poi però Aristotele ci parla di una cosa importantissima, della proprietà omeopatica della musica, della capacità della musica di esercitare la catarsi. Imitando le passioni e le emozioni ci permette di oggettivarle, di vederle fuori di noi e quindi di liberarcene, di distaccarcene, di alleggerirci. E qui si ravvisa ancora tutto sommato una funzione eteronoma, ma Aristotele ci dice anche che provando piacere nell'ascolto della musica non dobbiamo vergognarcene, perché anche provare piacere è un valore. E a ben pensarci dobbiamo ammettere che questa posizione è una chiave di lettura che può essere valida ancora per noi oggi. Alleggerire la dicotomia tra funzione curativa e funzione estetica della musica può essere qualcosa che dobbiamo iniziare a sperimentare. Frequentare la bellezza, godere della bellezza può essere qualcosa di diverso dallo stare bene? Sceglierei di ascoltare forse musica o di farla per provocare a me stesso e agli altri un disagio? Questa è la domanda. E qui inizio a tranquillizzarmi a proposito della mia domanda iniziale. Posso continuare a praticare la mia professione di musicista senza dubbi, anzi sapendo che le diramazioni positive di questo messaggio sono più complesse e positivamente ridondanti di quello che io pensavo inizialmente. E soprattutto, e qui giungiamo nel fuoco del nostro incontro, la bellezza è curativa. E forse potrei anche aggiungere preventiva. Occorrerebbe domandarsi se, accogliendo le radici stesse della tesi su cui si fonda l'essere qui oggi, non siamo costretti a pensare anche che la musica non sia un modo per affrontare meglio la vita, e forse in parte per prevenire e scongiurare quegli stessi disagi che con essa desideriamo curare una volta che sono sopraggiunti e insorti. E vorrei anche aggiungere che si potrebbe parlare forse di salute sociale, di benessere collettivo, di armonia del vivere insieme. Usciamo un po' dal nostro confine, ma intravediamo anche la capacità della musica di essere una sorta di terapia di gruppo, medicina per una sana e serena convivenza. La mia vocazione ad affrontare le questioni sotto il profilo storico mi ha condotto a indagare anche sulle riflessioni che sono state condotte in passato su tutto questo. Siamo in tempi non più dell'antichità, siamo in tempi più recenti, ma io ho provato a spigolare, ho provato a fare un piccolo viaggio che, iniziando dall'umanesimo, venisse verso di noi. E mi sono accorto che, per esempio, in un trattato antichissimo del 1482, Ramos de Paria, Musica pratica, si dice che le diverse scale musicali, i diversi modi, i diversi temperamenti corrispondono ai temperamenti del corpo. Flegma, sangue, bile, malinconia. Marsilio Ficino, in pieno umanesimo, siamo qualche anno dopo, ma non tanti, nel 1489, sostiene la capacità della musica di recuperare le perdite di spirito. L'aria fatta vibrare dai suoni si assottiglia e diviene adatta a questo recupero. Il malinconico può autocurarsi cantando e suonando. Queste tesi adesso possono farci un po' sorridere naturalmente, ma testimoniano un grande sforzo nella direzione che conduce alle nostre riflessioni attuali. Athanasius Kircher, siamo nel 1650, vengo avanti rapidamente perché non posso annoiarvi troppo, in un bellissimo e lunghissimo trattato Musurgia Universalis ci dice che non tutte le malattie possono essere trattate con la musica, ma quindi ci sta dicendo che si può trattare la malattia con la musica. E da questo momento, che è molto bello, inizia a comparire il nostro tema addirittura nei frontespizi dei libri. Un libro intero può essere dedicato a questo argomento. Richard Brown nel 1674 inizia a lavorare ad un'opera che viene pubblicata nel 1729 che si intitola Medicina Musica, a mechanical essay on the effects of singing, music and dancing on the human bodies.
È evidente che in piena epoca razionalista e meccanicistica si cerchino corrispondenze precise, fatti e dati, rapporti di causa ed effetto, e che ci si occupi soprattutto della fisicità del corpo. Poi ho incontrato Berklee, Reflections of Ancient and Modern Music with Application to the Cure of Diseases. Siamo nel 1749, Londra, ci spostiamo a disagi. O ancora, venendo ancora più vicino a noi, 1811, Pietro Lichtenthal, Trattato dell'influenza della musica sul corpo umano e del suo uso in certe malattie. È un panorama che mi ha strabiliato. E mentre nell'ambito della filosofia e della scienza, della speculazione teorica, ci si poneva dunque esplicitamente il problema se l'arte musicale potesse anche essere una cura, al pari dei farmaci o similmente ai farmaci, in parallelo esisteva tutta una produzione musicale in cui sul campo agivano musicisti, compositori, strumentisti, cantanti, che continuavano a creare oggetti e testi sonori che erano destinati a una fruizione edonistica, a offrire svago e diletto, a riempire il tempo libero. Ma all'interno di questa produzione ho trovato ancora indici che mi hanno stupito profondamente. Vi faccio solo 3 esempi velocissimi. Giulio Caccini, nelle sue nuove musiche, siamo nel 1601, dunque una partitura musicale, nella prefazione ai lettori dice: «Mi venne pensiero, per sollevamento degli animi oppressi, di comporre qualche canzonetta ad uso di aria». Dunque bisogna considerare che Caccini in questa pubblicazione aveva affiancato alle arie dei madrigali, che erano delle musiche invece intense, adatte a muovere gli affetti dell'ascoltatore, a coinvolgere in un'esperienza emotiva forte, una vera e propria affezione, che lo conducesse a condividere la sofferenza d'amore che era cantata nel testo. A quel punto Caccini, convinto che la musica dei madrigali possa far ammalare gli animi, decide di controbilanciare la sua proposta con musiche più lievi, che guariscano gli animi, che li tengano lontani dal pathos, dal coinvolgimento. Potrei parlarvi anche degli esercizi di Scarlatti, che dice: curare un levamen, sono musica per il sollevamento degli animi. Potrei parlarvi di Forkel, che nella prima bibliografia e nella prima biografia che fece su Bach narrò quel curioso episodio del conte Kaiserling che soffriva di insonnia, e per lui sarebbero state scritte le variazioni Goldberg. Ma senza dilungarmi troppo su questi aspetti, io direi che potremmo riferirci soprattutto a un bellissimo libro, L'inchiostro della malinconia, di Jan Starobinski, pubblicato nel 12, poi tradotto in italiano, in cui ancora una volta la musica viene presa in considerazione nel suo valore terapeutico in relazione a malattie della psiche, la depressione, l'ansia, la parte immateriale dell'essere umano. La musica è soprattutto l'ago che raggiunge i punti più profondi dell'interiorità, della sensibilità, degli stati d'animo. Aggira l'intelletto e va a toccare direttamente corde che nessuna parola può veramente smuovere. E passo alla conclusione di questo mio contributo. Concluderei osservando che forse anche inconsciamente, inconsapevolmente, il musicista concepisce fin da subito il proprio compito con una caratteristica curativa. Mette insieme, in fin dei conti, organizza il tessuto sonoro con l'idea di fornire all'ascoltatore un farmaco che lo conduca anche per vie complesse a stare bene. A ben pensarci, uno dei meccanismi base della creazione di un prodotto musicale è proprio il meccanismo di provocare misurate frustrazioni cui poter dare soccorso a pagamento. Costruire per esempio una catena armonica che formi un circolo che parte da un punto stabile, poi investa progressive destabilizzazioni per desiderare di giungere ad un esito appagante, ad un esito che ci riporti alla stabilità iniziale. Un processo di squilibrio pilotato lo possiamo definire, finalizzato a riacquistare uno stato di equilibrio. Come se il medico producesse una piccola malattia governabile nella durata e nell'intensità per poi fornire la guarigione e con essa il piacere di averla raggiunta. Se non temessi di spingermi troppo oltre, direi che la musica è una sorta di vaccinazione che ci protegge dalla tristezza, dall'ansia e forse persino dalla disperazione. La strategia del compositore è quella di ricalcare e oggettivare un processo di patologia-guarigione che investe la vita dell'essere umano. Direi quindi che la musica fa stare bene perché è metafora del processo di guarigione.
Bene. Direi che col professor Bellorini abbiamo avuto anche questo inquadramento storico-filosofico, è stato molto utile in questo primo incontro. Non so se la professoressa Hanser ha un commento, un breve commento a quello che ha sentito da dire. Pochi minuti. Yes, thank you. I do indeed. First of all, thank you to my esteemed colleague. And thank you for providing this larger context, the history, psychospiritual impact, and bringing to mind the aesthetic, music for music's sake. This is what I love about what I do. I get to appreciate those mystical qualities that we cannot name, that we cannot feel, but are very real. And so I love the juxtaposition of those things that are purely aesthetic and good, beauty, bringing life, bringing, again, things we cannot really name. And then I'm challenged by my colleagues who are interested in bringing music in a specific way to people in need. And they are looking for the evidence. They have good questions. What is the effect of music? Why is music having these effects? And I can't answer either question. That the aesthetics is real. I love that music is something that will never be explained fully. But I also am challenged to use the current technology and looking inside the brain to find out what is going on. I'm curious, infinitely curious about the impact. And I guess in my work, I would just want to remind people of the impact of music. I want to remind them to bring music into their lives when they're feeling empty, when they're feeling lonely, when they're feeling, just not whole. And to be able to prescribe, not in the way that the prescription pad can necessarily speak about the dosage and the frequency, but to use their judgment, to empower people, to find out what music does for them and what music can be in their lives. Molto bene. Mi sembra che abbia dato degli spunti alla professoressa Hanser molto, molto interessanti. Tra l'altro so che sono in sala anche degli studenti di Conservatorio, mi sembra di aver capito. Potete alzare la mano dove siete seduti? Bene. Vi siete mai chiesti a cosa serve la musica prima di iscriversi al Conservatorio? Adesso spero che in questo proseguo di lezioni alla fine riusciremo a dare una risposta definitiva, effettivamente capiremo cosa serve la musica. Passiamo adesso, ho sentito parlare di vaccinazione, mi è sembrata una metafora molto, molto azzeccata e questo mi richiama al nostro ospite, illustre ospite medico, il professor Davide Robbiani, che è professore di immunologia presso USI e ha lavorato per circa un ventennio negli Stati Uniti come ricercatore presso due prestigiose università newyorkesi, la Cornell University e la Rockefeller University. È stato chiamato un paio d'anni fa, proprio nel 2020, a succedere al direttore fondatore dell'Istituto di ricerca in biomedicina, l'IRB, che è il professor Antonio Lanzavecchia. E la sua ricerca mi sembra di aver capito, due filoni principali. Uno, il danno del DNA come fattore di predisposizione alla patogenesi tumorale e l'altro è la risposta immunitaria a patogeni emergenti, tra cui anche il coronavirus, quindi direi che è sempre molto attuale tutto questo. A lei la parola, professore, prego.
Grazie mille e innanzitutto buonasera a tutti, grazie per l'invito ad aderire a questa bella e interessante serata. Grazie professoressa Hanser per l'interessante presentazione su di un tema senz'altro affascinante, senz'altro intrigante come quello dell'intersezione tra musica e medicina. Grazie per aver toccato con la sua presentazione la mente, ma anche molto le emozioni di tutti noi. Confesso di aver aderito a questo invito non perché io mi intenda particolarmente di musica, ma piuttosto per curiosità. Ecco, una delle caratteristiche anche di noi scienziati. Curiosità e speranza, ma penso questo anche per tanti di voi nell'audience, di imparare qualcosa di nuovo. Qualcosa che per quanto mi riguarda di sicuro non era nei libri di medicina 20 anni fa, quando ero uno studente come voi che sedete qui nella 12ª fila. Detto questo, il mio occhio e forse il mio ruolo questa sera è quello del ricercatore sperimentale, quindi la persona che lavora più che non nelle corsie degli ospedali, nei laboratori biomedici. Sono quindi abituato, se vuole per deformazione professionale, a misurare, a quantificare in maniera oggettiva, ma anche interessato a fare il passo successivo, quello dopo aver misurato, di cercare di capire il perché, cercare di capire il meccanismo, il come funzionano o si ottengano certi effetti, per esempio con dei clinical trial, con delle intervenzioni musicali. Quindi alcune delle domande che poi tra poco le porrò per così cominciare la discussione, professoressa Hanser, andranno un po' in questa direzione. Lei ha illustrato molto bene alcuni esempi convincenti di come si possono ottenere degli effetti molto importanti utilizzando la musica nell'ostetricia, nell'accompagnamento di pazienti oncologici, nella geriatria. C'è anche un'area di ricerca che lei ha toccato solo marginalmente, che però ritengo interessante e importante che venga anche svolta, dove si contano le cellule nel sangue, si misurano delle molecole nel sangue, si misurano ad esempio degli ormoni, la cui presenza è associata con delle condizioni di ansia, con le condizioni di stress, si misurano delle citochine, si misurano dei neurotrasmettitori, e si misura la frequenza cardiaca, si misura la frequenza, il ritmo respiratorio, addirittura, come ha mostrato lei, si misura l'attività cerebrale, quali aree si accendono mentre si ascolta musica e magari le differenze a dipendenza del tipo di musica. Quindi la prima domanda che mi sorge ruota proprio attorno a questo tema generale. Quindi la musica è un'esperienza complessa, contiene parole che possono essere comprensibili oppure no a chi le ascolta, contiene ritmo, contiene strumenti diversi, c'è musica che si ascolta per la prima volta oppure c'è musica che risveglia memoria di quando si era più giovani. Poi la musica ha anche una componente fisica importante, pensiamo se siamo in prima fila a un concerto, se siamo in discoteca, c'è la vibrazione anche, oltre al volume. E poi altri fattori sono le parole nella canzone. Queste possono avere dei significati profondi oppure no, suscitare emozioni o risvegliare memorie, oppure no. E infine la musica la si può sperimentare in solitudine con le cuffiette oppure la si può sperimentare in compagnia, magari anche da solista o magari anche cantando. Quindi ci sono tante sfaccettature, molte dimensioni a quella che è l'esperienza musicale. Allora la prima domanda, professoressa Hanser, è se la comunità scientifica che studia questo settore abbia già cominciato a
ridurre la complessità dell'esperienza musicale e ad analizzare singolarmente una o l'altra delle componenti, a capire quale è, se ce n'è una, più o meno importante per ottenere un effetto terapeutico. Insomma, ascoltare una canzone da soli con le cuffie ha lo stesso effetto che cantarla a squarciagola in un coro? Prego. Ha toccato tutti i temi di questo corso, complimenti. Penso che non avremo più il tempo di percorrere tutto, però professoressa ci aiuterà. Well, Professor Robbiani, first of all, thank you for your analysis of the scientific side of what we're talking about here. And having just responded to my musician colleague, I now feel like I need to use a very different vocabulary, and I need to use a different side of my brain to bring in the science behind what I have been saying. So first of all, yes, colleagues are attempting to apply a more, what we might call a reductionist approach, where we're looking at different elements of music, where we're looking at, as you point out so rightly, the vibrations, the effect of the physical vibration, the effect of lyrics, the effect of all of these elements that create music. And then my colleagues who are musically trained say, but that's not music. Music is the total, the whole experience of music that brings memories, that brings a change in mood, that brings sensations, that brings neurological pathways into one's psyche, and the complexity of a single listener is beyond what we can control. At least that's what I am seeing in the science, that it's not all science, it's not all art, it's not all about the whole, and it's not all about each part, but an integration of hypotheses, experiences that we want to understand. And we can, fortunately now, look through the periscope of neurology and see what's happening in the brain. We can look at the neural pathways to see, in fact, one of the studies that we were discussing, Professor Grossi, is one at Northeastern University with colleagues, which looked at the auditory pathway in the brain as people were listening to music that they had used my protocol of music listening. And they looked at the reward pathways and found that they were highly connective, that they were functioning in a similar way. Well, that's not surprising to any of you who love music. Of course, what I hear and what I love are happening simultaneously. Of course, they're connected. But this was published in a neurology journal because it helped to explain the mechanism that you so rightly point out we need. We need to understand. But again, back to this idea of the complexity of each element and the meaning with the person is so difficult to control. Beh, Einstein diceva semplice, ma non più semplice. Dobbiamo accettare che i sistemi complessi siano effettivamente complessi e dobbiamo fermarci nella giusta tensione a scomporli in piccole parti per capire ogni componente. È un approccio scientifico questo, però la complessità richiede che anche noi accettiamo una frontiera dove facciamo fatica a fare queste scomposizioni. Siamo alle 19:30, guardo il mio amico.
Sì, no, ma era per dire che stiamo andando un po' oltre, ma siamo preparati a questo, quindi prego. Io ho un paio di altre domande, però se il pubblico desidera... Prego, magari sono se molto sono brevi. sentiti. Allora, la prima è la seguente. La musica è sempre positiva oppure ci sono delle musiche negative che hanno l'effetto opposto? Yes, as far as positive and negative impact of music, of course, positive and negative is a subjective term. So there is music that has negative consequences. Music that makes you angry, that might not be a positive. Music that motivates you to be very aggressive. This is an impact of music, and it may not be considered positive by everyone. E poi una curiosità, una domanda leggera. Gli effetti della musica sono solamente su noi, della specie umana, oppure anche su animali? Also animals feel music in the same way? Oh, and other species. So there are even some experiments of the growth of plants and the effects of music on different animals. And there are effects, but it's very difficult, again, to see what that means. How is it that music affects plant growth? We don't have the mechanistic studies that would help us to understand this very primitive impact. Bene, grazie. Adesso credo che possiamo dare qualche minuto a recepire domande dall'audience, se ce ne fossero. Vi prego di alzare la mano e qualcuno gentilmente porterebbe un microfono, credo. Ci sono domande, possibilmente abbastanza brevi se possibile, perché siamo in ritardo. Buonasera, una curiosità veloce. Come sapere che musica va bene per determinate malattie? Come determinare il tipo di musica per il tipo di malattia? Grazie. Yes, of course, the choice of music is so central. But I don't pretend that I can choose music for someone with cancer or that I can choose the music that is meaningful to you. So one of the important tasks of a music therapist is assessment. And it's not just assessment of preference, that is the music that you like, but the music that has particular impact on you. So you might think that the music that you just love is going to relax you, but it might not. It might really excite you and get your energy flowing. So music therapists are adept at doing this assessment and determining for each individual what they might need and when they might need it. So sometimes you really want something that matches your mood, kind of sad, and sometimes you need something to distract you and grab your attention. So I think you can guess the complexity of answering that question. Good evening. Quick question on sort of the recent history of music therapy, the role of the military after World War II. It became official, and how is military still placed now? Yes, thank you for pointing out that it was post-war when soldiers had what is now called post-traumatic stress disorder, and many of them suffered terribly and were institutionalized. And musicians started coming into some of the hospitals, the mental hospitals as they were known at the time. And suddenly people came alive and began to express themselves and began to communicate what was going on for them. So currently in the United States, there's actually an initiative by the National Institutes of Health and the National Endowment for the Arts to support the use of music in post-traumatic stress disorder in particular.
for individuals returning from war zones and war-torn territories. And it is the evidence is impressive that even though it's very difficult to treat people with this post-traumatic stress disorder, that music therapy, again, the very specific intervention by a trained practitioner who is able to assess the person's needs and know when the music can be a safe container for the emotions and when one needs a distraction. Some very difficult determinations for a therapist to make, but with proper training and experience can be a very useful tool. Thank you for the question. Okay. Ecco, credo che nell'ultima lezione verrà toccato questo tema degli scenari bellici dal Deborah Parker, che parlerà della sua esperienza proprio nei territori dove si svolgono anche guerre, per l'uso della musica per migliorare lo stato psicologico, contrastare lo stress post-traumatico. Quindi ottima domanda, grazie. Ce n'è un'altra? Basta domande? Vedo una mano alzata laggiù. Thank you. Thank you for this course. I have one question. I'm a student of Conservatory and I'm studying classical music. And I wanted to ask you, there is some difference between the genre of music, how it affects the person, and also the music also has a complexity, and some music has happy feeling or some music not. Sometimes can be helpful to listen maybe some music that contains some negative feeling as well, or I wanted to ask. Yes, thank you for your question, and you're very right. Sometimes one really seeks music that matches your mood. Sometimes it's very hard to describe your feelings in words, but you can put on a piece of music and say, that's how I feel. Have you ever done that? So you're very right that, again, a music therapist cannot prescribe a piece of music, and there isn't a genre that can be prescribed. But there's some pieces of music that are very meaningful, and those are a starting point for connection, to begin to understand the feelings, to process them, particularly with a trained therapist, and to identify when it is safe to put angry feelings out there or very sad feelings with a sad piece of music and process that. And when, again, you need to focus on something that will keep you magnetized to the positive, or something that reminds you of good times and comforts you. So sometimes we need the familiar, sometimes we need the new, sometimes we need classical, sometimes something completely different. So I thank you for your question. It's an important one, and I just wish I had a better answer. Grazie. Allora, con questa domanda chiudiamo la sessione. Tra l'altro, questo aspetto così cruciale della musicoterapia, cioè di cucire addosso a quel paziente che ha quel problema, che ha quel profilo psicologico, la musica adatta, è una delle sfide che si sta cercando di percorrere. E credo che il prossimo incontro, mio amico e collega Alfredo Raglio toccherà un po' questo tema nella parte della testimonianza. Tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare sia lui che Paolo Antonio per il contributo che hanno dato nella costruzione di questo programma, di questo corso. Alzatevi in piedi, vi meritate un applauso.
Bene, io ringrazio il pubblico per l'attenzione e la partecipazione, mi è sembrata molto intensa questo appuntamento. Ovviamente ringrazio la nostra relatrice, la Suzanne Hanser, grazie ancora, e i nostri due discussant, il professor Robbiani e il professor Bellorini. Spero che vi siate divertiti e commossi. Alla prossima, grazie ancora.